దూరం ఉండి కొంచెం దూరం ఉండి కొంచెం దూరం ఉండి దూరం అడ్డం ఓవర్లించకర వెనకకైనా రండి తెలుసు కొంచెం అవి చూడండి తప్పు తప్పు కాదు మీరు చెత్తగారులాగా మాట్లాడండి ఎవరు బెదిరిస్తాడు పేరు చెప్పండి ఏమయ్యేది చెప్పండి రమ్మని వాళ్ళు మరి మీరేం చేస్తారు అందరూ అటు పోరే మేడం చూస్తారు మీరు కూర్చొని పని చేయండి నార్మల్గా చేతులు పెట్టకండి అయ్యా మీరు అంత దగ్గర పోతే ఏమవుతుంది भैया हेलो भैया माइक अन्ना ఓన్లీ క్లినిక్ జనరల్ అసిస్టెంట్ అంతకు లేడీస్ లేరా ఇక్కడ ఇక్కడ లేరా డిపెండెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇస్తున్నారా అయితే ఇది హైలీ స్కిల్డ్ సాలరీ ఎక్కువ రావాలా సాలరీ ఎక్కువ మీరు భయపడకుండా అనుకుంటారు భయపడద్దు మీకు బలం ఉంది కదా మా గురించి తెలుసు కదా మరి ఇంకెందుకు భయపడతారు ఒకసారి చెప్పు ఎట్లా చూపి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే 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 మనకి క్లీన్ కావాలంటే ఈ నెక్ రింగ్స్ మాత్రం ఓకే ఇది క్లీన్ అయ్యాక మన కాఫీలో ఫిట్ చేయడం ఓకే ఓకే ఆ ఫిట్ అయినప్పుడు చూసి మళ్ళీ కూడా వేపిస్తారా ఫిట్ అవ్వకపోతే అట్లేం లేదు ఒకసారి మీరు పంపిస్తే అంతే ఇంకా ఇది నెక్ రింగ్స్ మెయిన్ ఇది ఉంటుంది సిలిం ఉన్నది అనుకో మన దీంతో మధ్యలో ఉన్నదా అట్లా కొట్టడం కొట్టడం వెళ్ళిపోతుందా పొరలాగా పైనది
కొద్దిగా చేసాం మేము. ఒకసారి ఆల్రెడీ చేసిరా? జస్ట్ ఇట్లా అనడమేనా? కొద్దిగా క్లీన్ చేస్తాం అది. ఓకే, ముందే క్లీన్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీగా అవుతుంది. స్టీల్ అంటే మేడం ఇట్లా రస్ట్ ఉంటుంది, ఆహా, అది దీంతో మేము చేసాం ఇటు సైడ్. ఓకే, ఇదంతా ఆల్రెడీ చేసేసి. కాటన్ వేసుకొని క్లీన్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ రస్ట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఇదంతా మంచిగా అయిపోయింది. ఇదంతా క్లీన్ చేయడము, కొద్దిగా ఇత్తడి కలర్ ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా చేయాలి. నెక్ రింగ్స్ మేడం. ఓకే, ఇట్లా ఇది కొద్దిగా క్లీన్ ఇట్లా ఈ కలర్లో రావాలి. ఇగో ఈ స్టీల్ కలర్లో రావాలి. ఇక్కడ వరకు వచ్చేంత వరకు చేయాలి. ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది ఇది ఒక్కొక్కటి చేయడానికి? ఒకటి ఫుల్ ఒక డే అంతా పడుతుందా? లేదా పట్టదా? తొందరనే అయిపోతుందా? 3 hours. ఓకే, ఏం చదువుకున్నారు మీరు? డిగ్రీ కంప్లీటెడా? ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుందా జాబ్? పర్వాలేదా? నైస్ నైస్, గాడ్ బ్లెస్ యూ, టేక్ కేర్. ఏం భయపడకండి, గట్టిగా ఉండండి. పే గ్రేడ్ అది పెరగాలంటున్నా, మేము మాట్లాడతాం. మీరు మీ పని చేసుకోండి, మేము మాట్లాడతాం మీ తరఫు. థ్యాంక్ యూ. అందుకే అంటున్నా, దానికోసమే మాట్లాడేదాన్ని. సొంత ఇంటి పథకమే మెయిన్ కదా. ఇంకోటి ఏంటి? ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కదా, పర్క్స్ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఏం అవార్డు? లాభాల వాటి వస్తుంది కదా. మనం ఏమంటున్నాం అంటే పర్సంటేజ్ కన్నా ఎక్కువ అంతకుముందు ఇయర్లలో ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఏది ఇచ్చిరో దానికన్నా ఒక 10,000 ఎక్కువ అని అడుగుతున్నాను నేను. ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ అని అడిగితే కరెక్ట్ వర్కౌట్ అవ్వట్లే. లాస్ట్ టైం కూడా తప్పిచ్చిరు, అందుకని డిఫరెంట్గా అడుగుదామని చూస్తాం. అట్లా గుడ్ లక్ రా. థ్యాంక్ యూ మేడం. మీ వల్లే మేము ఏసీ కనెక్షన్ తోని ఇంట్లో ఏసీ థ్యాంక్ యూ, కలుసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ రా, థ్యాంక్ యూ. వారసత్వ ఉద్యోగం కూడా ఇప్పించినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ రా, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్. జై తెలంగాణ. బాయ్ రా. అమ్మ బాగున్నావా? ఏం పేరు రా? రాజమ్మనా? మనందరం ఒక ఫోటో దిగు. ప్రతిసారి తలుచుకుంటాం మేము. థ్యాంక్ యూ రా. ఏనా ఇటు వస్తారా? శ్రీలతం థ్యాంక్ యూ రా, బాయ్, సీ యూ, బాయ్, కలుస్తామ్మా. కాంట్రాక్ట్ కింద చేస్తురా? ఎంత వస్తుంది జీతం? 10,000 వస్తున్నాయా? ఎక్కువ రావాలి. స్టోర్స్లోకి వెళ్ళి వచ్చిరా మీరు? నేను అడుగుతాను అన్న. కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీ ఓన్లీ 10,000 వస్తుందంటారు కటింగ్. కాంట్రాక్ట్ వర్క్ మీరు ఎవరు నమ్ముకుంటారు? ఏ యూనిట్ జెండా కడతాను? సిఐటి అంతేనా? అని అడగాలి, మేము ఇప్పిస్తాం. అక్కడే మీ కాంట్రాక్ట్ లేబర్కు యూనిట్ పర్సెంటేజ్ దాన్ని వెంకట్ ఇట్రా మాట్లాడతారా? కాలు పోయిందా? ఒక్కసారి డీటెయిల్ తీసుకోవాలి. కొడుకు కాలు పోయిందట, డీటెయిల్ తీసుకున్నాను ఒకసారి. హలో, బాగున్నారా? అంత మంచిదే కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అట్లా కాదు, ఇక వెళ్దాం. బాగున్నారు. కాంట్రాక్ట్ డ్రైవర్స్ ఏమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి? ఓనర్ కమ్ డ్రైవరా? బాగున్నారు. ఏం పేరు? బాగున్నారా? ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? ఇక వద్దన్న, వెళ్దాం. వద్దు వెళ్ళిపోదు, వద్దు వద్దు. అన్న కెమెరా చూడండి తమ్ముడు. అన్న కొద్ది
అన్న పదండి పదండి ప్లీజ్. వినయ్ ఉండవు. జై టిఆర్ఎస్ జై టిఆర్ఎస్ జై టిఆర్ఎస్ జై టిఆర్ఎస్ నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి రైతక్క నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి రైతక్క నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. అనిల్ రెడ్డి మైక్ చేసినావా? అది తీసుకురా ఇక్కడ పెట్టు. జై టిఆర్ఎస్ జై టిఆర్ఎస్ రైతక్క నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి రైతక్క నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. 2 minutes 9 minutes ఉంది. 9 minutes ఉంది. అయిపోతుంది. అరేనా మైక్ ఆడ పెట్టి స్టార్ట్ చేయండి. సారీ ఒక అన్నీ సార్ పెడ మైక్ దమ్మండి మైక్ దమ్మండి మీరు అందరు లైన్ ఉండరా. అందరు దూరం ఉన్నారు, అందరు దూరం ఉండండి. అందరూ ఉంటారు అక్కడ దూరం ఉన్నారు. మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ చేయడం సరే. ఇది కానీ ఇదే కానీ ఎంతసేపు అవుతుంది సార్? ఏమైతుంది? జరగండి, మిగతా అందరూ జరగండి. లేడీస్ ఉంటారు. అమ్మ లేడీస్ కొంత థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్. థ్యాంక్ యూ. ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవు, పర్వాలేదు. సర్ఫేస్ మీద ఓకే, అది ఇంపార్టెంట్. నైస్ నైస్. గుడ్ లక్ రా. మీరు చెప్తారు కదా, మాట్లాడన్నా. ఇట్లా రా నాన్న. अशोक अशोक केड़ी अशोक का अशोक का अशोक को बुलाओ. अशोक అశోక్ ఫస్ట్ టైం నేను ఫెయిల్ అయినా ఇక్కడ. అదే అదే అందుకే. హలో హలో మైక్ ఎట్ట పెట్టి ఇటు ముందర పెట్ట. हाँ नो प्रॉब्लम, आप बात करिए, आ जाता. అందరు సూపర్వైజర్ మీ వర్క్ షాప్ మీ ఫెయిల్యూర్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. జేర్సీ మీటింగ్ పెట్టారు. అది కాదులేదు, ఇది కాదులేదు. క్లాస్ ఎట్లా ఎవడా బెదిరించాడు? ఇంజనీర్ సాబ్, మీ సమస్యల గురించి హెచ్ఎంఎస్ కొట్లాడింది, ఒకరోజు సమ్మె చేసింది. మీకు తెలియదు, అది మర్చిపోకూడదు. కార్మికుల కోసం మిమ్మల్ని కూడా ఇవాళ మేనేజ్మెంట్ ఆటలు ఆడుకుంటుంది మీతోటి. మీ సమస్యలు పరిష్కారం చేయడం లేదు. ఏ కార్మిక సంఘం మీ గురించి మాట్లాడలేదు, ఒక హెచ్ఎంఎస్ తప్ప. తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్ మా యూనియన్ అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా వచ్చి కలవాలి. దట్ ఈజ్ మర్యాద. మేము ఎంప్లాయీస్ గురించి పనిచేస్తున్నాం, అందరి గురించి. కార్మిక మిత్రులారా, వర్షా మిత్రులు మీకోసం వచ్చిన కొద్దిగా దగ్గర రండి వైసాబ్. మీరు భయపడకండి. ఆ భీమా గారు ఏం సస్పెండ్ చేయరు, ఎవరికి ఏం బెదిరిస్తారు, ఉత్తగానే బెదిరిస్తాడు. అట్లా మీరు దగ్గరికి పోతే మిమ్మల్ని ఇది చేస్తాం అది చేస్తామంటే, జీతం కట్ చేస్తామంటే అది ఉత్తమాటలే. జీతం కట్ చేస్తారంటే వాళ్ళ జీతాలు ఎన్ని కట్ చేయాలో బాగా తెలుసు. మీ ఏరియా వర్క్షాప్ నుండి
ఏసీలు ఎత్తుకపోయిన ఆఫీసర్ మీద జీతాలు కట్ చేయాలి, మీకు ఎట్లా కట్ చేస్తారా? హైదరాబాద్ ఇంట్లో ఏసీలు పట్టుకుపోయింది ఇక్కడ నుండి. అటువంటి వాళ్ళు దొంగబాజులు ఉన్నారు. కనుక ఏదేమైనా తెలంగాణ రక్షణ సేన హెచ్ఎంఎస్ ఇద్దరం కలిసి సింగరేణి సంస్థను కాపాడాలి, సింగరేణి కార్మిక సమస్యల పరిష్కారం చేయాలి. అక్కడ దుకాణం పెట్టింది అనిల్, మీరు రండి భాయ్ సాబ్. రెండు మైక్స్ పట్టుకొని మాట్లాడండి. భాయ్ సాబ్ సపరేట్ దుకాణం అక్కడ పెట్టకండి. కండువాలు వేసుకున్నావు, నువ్వు కూడా పోతే ఎట్లనే? మేడం ఇక్కడ ఉంటే మీరు అక్కడ గుసగుసలు పెడతారా? రావాలి మీరు అట్లా దూరం పోవద్దు, అందరు దగ్గర రావాలి. సమస్యల మీద మనం వచ్చినాం. ఇంజనీర్లు గెలిచిన సంఘాలు నాటకం ఆడుతున్నారు. గుర్తింపు సంఘం గుర్తింపు సంఘానికి మీరు భయపడుతున్నారు. మేమున్నాం కదా, గుర్తింపు సంఘం కాల పరిమితి అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని ఇన్ఫార్మర్ లాగా సింగరేణి మేనేజ్మెంట్ వాడుకుంటుంది. వాళ్ళను తరిమి కొట్టవలసిన అవసరం మనకు వచ్చింది. డిసెంబర్ 20 నాడే అయిపోయింది. పోలీసు వాళ్ళకి పెడుతున్నారు, ఆ ఇన్ఫార్మర్ గా గెలిచిన సంఘాలను పక్కన పెట్టుకుంటారు. ప్రభుత్వంకు అనుబంధంగా ఉన్న కార్మిక సంఘాలే ఏటీసీ కానీ, ఐఎన్టీసీ కానీ, సిఐటి కానీ ఏ ఒక్క సమస్య మనకు పరిష్కారం చేయలేదు, కొట్లాడలేదు. కొట్లాడని దమ్ము లేదు, వాళ్ళకు ధైర్యం లేదు, పిరికితనాన్ని నూరుపోస్తున్నారు. కార్మికులకు ధైర్యం చెప్పవలసిన ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు పిరికితనాన్ని నూరుపోస్తారు, బెదిరిస్తున్నారు. మాట్లాడకపోయి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు, అది చేస్తాడు, ఇది చేస్తాడు అని. కనుక అటువంటి భయప్రాంతాలకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. హెచ్ఎంఎస్ మీకోసం ఉంది. ఆపదలు ఉన్న కార్మికులను ఆదుకోవడం, సింగరేణి సంస్థను కాపాడడం. ఈ వర్క్షాప్, ఇంత పెద్ద వర్క్షాప్ దేశంలో ఎక్కడ ఉండదు. ఇక్కడ రిపేర్ చేయడానికి కెపాసిటీ ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఉన్నారు, ఫిట్టర్స్ ఉన్నారు, మజ్దూర్స్ ఉన్నారు, టెండర్స్ ఉన్నారు. ఏ పనైనా ఇక్కడ చేయొచ్చు. ప్లేడేలు ఇవ్వస్తుంది అనే సాకుతోటి పైసలు ప్లేడే అలవెన్స్ వస్తుంది, ఆఫీసర్లకు వస్తలేదు, వీళ్ళకి ప్లేడే ఎందుకు పెట్టాలి, రిపేర్ ఎందుకు చేయించాలి వీళ్ళకు అని ఆదివారం పని కూడా బంద్ పెట్టి వాళ్ళు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రైవేటు ఒక ఠేలాలో షాప్ పెట్టుకుంటారు. ఠేలాలో షాప్ పెడితే ఇక్కడ ఉన్న యంత్రాలు అక్కడ తీసుకుపోయి ఠేలాలో రిపేర్ చేసుకుని వస్తారు. ఇంత పెద్ద వర్క్షాప్ లేదు. ఇవాళ మీకు పులిలాగా బతుకుతుందంటే హెచ్ఎంఎస్ చేసిన పని ఇక్కడనే కదా. హెల్పర్ల కోసం మనం 45 రోజులు సమ్మె చేసినాం. సమ్మె చేసి హెల్పర్ సాధించుకున్నాం. అదే గెలిచే సంఘ ఏటీసీ నాయకత్వం హెల్పర్ వద్దన్నది. నేను చర్చల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ ఫిట్టర్లకు హెల్పర్ ఇవ్వాలంటే హే అనుకుంటా సీతారామయ్య అన్నాడు. ఏమన్నాడు తెలుసా? డైరెక్టర్ ముందు హెల్పర్ మేస్త్రికి హెల్పర్ ఇస్తే మేస్త్రి పంటాడట. అటువంటి అలిగేషన్ మీ మీద పెట్టిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ ముట్టి పట్టుకొని ఎట్లా ఉరుకుతారు. మేమున్నాం, కొట్లాడతాం. ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమేమి కావాలి. ఇవాళ ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, వీళ్ళ మీద అలిగేషన్ ఇస్తారు, పని చేయరట, ఎవ్వరు పని చేయరట, వీళ్ళని ఎటు పంపించాలి. ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు అదే WCL పక్కన ఉన్న WCL లో మీకు ఓపెన్ కాస్ట్ లో పనిచేస్తున్న, వర్క్ షాప్ లో పనిచేస్తున్న ఈపీ గ్రీజర్ హెల్పర్. ఈపీ గ్రీజర్ హెల్పర్ అంటే 4వ కేటగిరీ 5వ కేటగిరీ మధ్యలో ఉంటుంది. అటువంటి ఇప్పించినాం. మీరు మిషన్ల మీద పనిచేస్తున్నారు, టెక్నీషియన్ గా పనిచేస్తున్నారు, వైరింగ్ చేస్తున్నారు, ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ చేస్తున్నారు, ఇలా చేస్తున్నారు. ఆ వైరింగ్ కనెక్షన్ చేస్తున్నారు. మీకు 4వ కేటగిరీ 5వ కేటగిరీ జీతం ఇవ్వాలి. ఇవ్వకుండా మీకు ఉద్యోగం ఇచ్చుడు ఎక్కువ, మీకు ఇది ఇచ్చుడు ఎక్కువ. కనీసం రెస్ట్ రూమ్ల మీద కూడా మీకు పెట్టడానికి మేనేజ్మెంట్ కు చేతనైతే లేదు. అడగడానికి గెలిచిన సంఘాలకు దమ్ము లేదు. అమ్ముడిపోయిన గెలిచిన సంఘాలు వాళ్ళ దుకాణం ఖతమైంది. ఇవాళ మేము ఒకటే చెప్తున్నాం ఇంజనీర్లకు, సింగరేణి జనరల్ మేనేజర్ కూడా ఈ వేదిక పైన చెప్తున్నాం, గుర్తింపు అని పేరు మీ నోట్లోకి వెళ్ళి రావద్దు. గుర్తింపు ఎప్పుడైంది అన్ని సంఘాలు సమానమే, అందరికి సమానంగా మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలి. గుర్తింపు సంఘం రద్దయిందని ప్రకటన చేయాలి. అది ప్రకటన చేస్తలేరు. అది ప్రకటన చేసిన తెల్లారి వాళ్ళ దుకాణాలు ఖాళీ అయితే కొట్లాడే తోటి కవితక్కతోటి ఉంటారు. ఇవాళ కవితక్క గారు వచ్చారు. మామూలుగా విషయం కాదు. రాష్ట్రంలో మన రాష్ట్రం, మీరు అందరు తెలియగలరు, మీకు తెలిసి ఉండాలి, రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షం లేదు, ప్రజల గురించి మాట్లాడటం లేదు, కార్మిక వర్గం గురించి మాట్లాడటం లేరు. అది ఎవరే కంపెనీ పెట్టిన అనుకున్నా, మనోడు పెట్టినారా? కనుక కామ్రేడ్స్, వర్క్షాప్ లో బతికించడానికి లాస్ట్ టైం సుధీత పటేల్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు మాకు అమెరికా పంపించడం నేను చూసిన.
ఇక్కడికంటే అధ్వానమైన పరిస్థితి అక్కడ. ఇక్కడ ఇంత వర్కర్స్ ఉన్నారు. వెల్డర్స్ ఎందుకు అపాయింట్ చేయాలి? మోటార్ మెకానిక్స్ ఎందుకు అపాయింట్ చేయాలి? టర్నర్స్ ఎందుకు అపాయింట్ చేయాలి? ఫిట్టర్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఎందుకు అపాయింట్ చేయాలి? అండర్ గ్రౌండ్ లో పనిచేస్తున్న ఫిట్టర్ కు ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళకు వర్క్ షాప్ లో పెట్టచ్చు. 12/3/90లో మేము ఒక ఒప్పందం చేసినాం, అది గుర్తుంచుకోండి మీ కామ్రేడ్స్. ఫిట్టర్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఆరోగ్యం భాగాలకి అన్ఫిట్ అయితే సేమ్ జాబ్ వర్క్ షాప్ ఇప్పించిన ఘనత మాది. జాడేదురుగా మేము ఇప్పించినాం. ఈ దరిద్రపు ఏటీసీ ఐఎన్టీసీ వాళ్ళు టీజీబీకేఎస్ వాళ్ళు మజ్దూర్ ఇస్తారు, మజ్దూర్ గా పనిచేస్తారు. ఓవర్మెన్ కు అన్ఫిట్ అయితే మజ్దూర్ చేస్తారు. ఓవర్మెన్, సర్దార్, సూపర్వైజర్, ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రీషియన్, ఆపరేటర్ వీళ్ళు అన్ఫిట్ అయితే బండలు మోసే పనికి తెప్పిస్తారు. లైట్ జాబ్ ఉంటుంది వాళ్ళది, సోఫిస్టికేటెడ్ జాబ్. డంపర్ లో నడిపించిన వాళ్ళకి డంపర్ హెలికాప్టర్ క్యాబిన్ లాగా ఉంటది. అందులో ఏసీలో పనిచేయడానికి అన్ఫిట్ అవుతాడా? బయట ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మజ్దూర్ బండలు మోసే మజ్దూర్ చేయిస్తాడు. ఇటువంటి లోపభూయిష్టమైన ఒప్పందాలు ఈ ఏటీసీ నాయకత్వం, ఈ ఐఎన్టీసీ నాయకత్వం, ఈ నాయకత్వమే టీజీబీకేఎస్ చేసింది. దానికోసం మేము సమ్మె నోటీస్ ఇస్తామని మొన్న అన్నాం. డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం మిగతా సమస్యల మీద సమ్మె నోటీస్ ఇస్తాం. సింగరేణి కంపెనీలో ఎప్పుడు కూడా ఐక్య పోరాటాలు ఫెయిల్ కాలే, ఇండివిజువల్ పోరాటాలు ఫెయిల్ అయినాయి. ఐక్య పోరాటాలు ఇస్తే ప్రతి కార్మికుడు సమ్మెలు ఉంటే ఇంట్లోనే ఉంటాడు. సమ్మె సక్సెస్ చేసిన సమస్యలు పరిష్కారమైనవి. మొన్న దాకా సింగరేణి మేనేజ్మెంట్ దగ్గర రాని వాళ్ళ ఏటీసీలకు ఐఎన్టీసీలకు ఏదో పైరువీలు వినలే. అప్పుడు రియాజ్ అన్న రావాలి, మనం అందరం కలుస్తాం. జనక్ ప్రసాద్ ఫోన్ చేసిండు 3 సార్లు, సీతారామయ్యకు 2 సార్లు ఫోన్ చేసిండు. మనం అందరం కలుస్తామన్నాం. కలుస్తామని మాట్లాడిన తర్వాత డిసిజన్ తీసుకున్నాం, అందరం కలిసి పోరాటం చేద్దాం భయ్, అన్ని సంఘాలు కలిసి చేద్దాం. టీజీబీకేఎస్ కూడా వచ్చింది అన్నప్పుడు ఓకే అన్నారు. మళ్ళీ మాతోటి మాట్లాడి రియాజ్ అన్నతో మాట్లాడి హెచ్ఎంఎస్ తో కలిసిండ్రు. ఏదో అయితే పోతుందని వాళ్ళకి ఇద్దరు పిలిచి కుర్చీలలో కూర్చోబెట్టి చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు, వాళ్ళు ఇచ్చే చాక్లెట్ బిస్కెట్లే, ఇంకేం లేవు. దానికి లొంగిపోయి అంతా అయిపోయింది, అన్ని ఒప్పుకున్నారు అన్నారు. అన్ని ఒప్పుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నిన్న స్ట్రైక్ నోటీస్ ఎందుకు ఇచ్చినావు? శకుని పాత్ర పోషించిన గెలిచిన సంఘాలు శకుని పాత్ర విడదీసి నేను చెప్పాను. శకుని అంటే చాలా మంది తెలుసు శకుని ఎవరు అన్నది. అటువంటి పరిస్థితి సింగరేణి దాపరమైంది. భయపడి బతుకుతున్న కార్మికులను ధైర్యం చెప్పడానికే కవితక్క గారిని తీసుకొచ్చాం. ధైర్యం చెప్తున్నాం, భయపడకండి. భయపడి బతుకుతున్న కార్మికులకు ధైర్యం చెప్పి పోరాటం వైపు తీసుకుపోదాం. సింగరేణిని దక్కించుకున్నాం. బాయిలు బంద్ కాకుండా ఆపుదాం. ఓపెన్ కాస్ట్ బంద్ చేయిస్తాం. ఒకటే మా నినాదం ఉన్నది. ఎక్కడో కాదు. బీజేపీ ప్రభుత్వం మనకు బ్లాక్ ఇస్తలేదు, కాంగ్రెస్ అడుగుతలేదు. కనీసం మనమన్నా డిమాండ్ చేసి బొగ్గు బాయిలర్ సాఫ్ట్ గా ఏంది. మనిషి ఒక మైన్ ఉంటే 3000 మంది పనిచేస్తారు. సింగరేణి ఒకటి భారతదేశంలో కాదు, ప్రపంచంలోనే బొగ్గు పరిశ్రమలో ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ కావాలంటే స్టాట్యూటరీ పోస్టులనే, సూపర్వైజర్ పోస్టులనే, కష్టజీవులతోనే మన చేతులే గుణపాలుగా పనిచేస్తాం. ఇవాళ ఆడపిల్లలు ఇంట్లో బాత్రూమ్ పోతే బకెట్ నీళ్లు కూడా తీసుకోపోలే వీళ్ళు. అవ్వ తీసుకొచ్చి పెట్టేది ఇవాళ బండలతో కొట్టిస్తారు, లేపిస్తారు. సిగ్గు శరం ఉండాలి. మీ బిడ్డలకు కూడా ఇదే గతి పడుతుంది. నువ్వు చచ్చిపోతే నీ కొడుకులకు ఇస్తారు, బిడ్డలకు ఇస్తారు. మీ బిడ్డలు కూడా ఇట్లానే చేస్తావా? యూనిఫామ్ వేసుకోరాలి. ఈ బూట్లు, ఈ కిలో బూట్లు మీకు అవసరం లేదు. లేడీస్ కు వేరే బూట్లు ఇవ్వాలి. ఆ బూట్లు కూడా అండర్ గ్రౌండ్ లో దిగే బూట్లు ఇచ్చింది. అంటే రేపు మాపో మళ్ళీ అండర్ గ్రౌండ్ తిప్పడానికి. మొన్న ఏటీసీ నాయకత్వం అండర్ గ్రౌండ్ అని ఇప్పించింది. ఎట్లా ఇస్తారని మేము క్వశ్చన్ చేసినాం. చేసిన తర్వాత మహిళలకు అండర్ గ్రౌండ్ తీసేసి సర్ఫేస్ అని ఇచ్చింది. అవునా కదా మేడం? అండర్ గ్రౌండ్ ఇచ్చినా కొందరికి ముందు సర్ఫేస్ ఇచ్చేది అండర్ గ్రౌండ్ మజ్దూర్, అండర్ గ్రౌండ్ బదిలీ వర్కర్ అని ఇచ్చారు. లేడీస్ కు మైండ్ లో దింపే అవకాశమే లేదు, అధికారమే లేదు. ఓన్లీ సూపర్వైజర్కి పార్లమెంట్ లో మేడం గారు ఉన్నప్పుడు ఆర్పీ చేసిన పార్లమెంట్ లో మా పిల్లలందరూ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంజనీరింగ్ సింగరేణి ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఇవ్వరు? ఎంత దారుణం అంటే గెలిచిన సంఘాలు ఏం చేసినాయి? నోటిఫికేషన్ వస్తే మెన్స్ ఓన్లీ, వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ కూడా మెన్స్ ఓన్లీ, ఇటువంటి చేస్తే నేను మాట్లాడిన బిడ్డలు చదువుకొని ఉన్నారు, మా కార్మికుల బిడ్డలు. అదే ఎన్టీపీసీ పోనా నా బిడ్డకు ఉద్యోగం ఇవ్వని. సింగరేణి ఇంత పెద్ద 1,00,000 మంది పనిచేసే కంపెనీ, దాదాపు 5,000 మంది క్లారికల్ పోస్ట్ ఖాళీ ఉన్నాయి. మనకు 24వ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన 24 సంవత్సరం ఇంతవరకు ఎందుకు పనిచేస్తున్నారు అంటే బేరం కుదరలే. బేరం కుదిరితే 10 లక్షలు 20 లక్షలు ఇస్తా అంటే అది నోటిఫికేషన్ అయింది. కనుక నేను ఎక్కువ మాట్లాడినా మేడం, ఆవేదనతో మాట్లాడినా. ఇక్కడ రాగానే నాకు మండింది. ఎందుకంటే ఆ ఇంజనీర్ అంటే మీకు మాస్టర్ కార్డ్ చేద్దాం, ఎవరు రావద్దు. ఎట్లా కష్టం చేస్తుంది సార్? ఈ టైం అన్నది మా టైం ఇది. మేము 8 గంటలే మా అగ్రిమెంట్. 8 గంటలే మీ దగ్గర ఉంటాయి. 8 గంటలు, గంటకు 5 నిమిషాలు మీకు రెస్ట్ ఇవ్వాలి. అది కానూన్లో ఉంది, చట్టంలో ఉంది.
కంటిన్యూగా మిషన్ కాదు, కంటిన్యూ 8 గంటలు చేసుడు కాదు. అందుకే మేమందరం మాట్లాడి ఐఏలో డిస్టర్నరీ 15 నిమిషాలు సర్వేలో చేసిన వాళ్ళకు 5-15 2 గంటలు పని చేసిన వాళ్ళు 15 నిమిషాలు టీ టైం, దాని రెస్ట్ అంటే ఇంటర్వెల్ అంటారు. దాని తర్వాత లంచ్ టైం 45 నిమిషాలు. దీన్ని కూడా మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఏదేమైనా సరే, నేను వెనకకెళ్ళి ఎవరు కూర్చున్నాను మాట్లాడుకొని. కనుక మేడం మీరు పాలసీల మీద మాట్లాడండి, గ్రౌండ్ వర్క్ మేము చేస్తాం, పాలసీ మీద చేయండి. సింగర్ సంగతి చూద్దాం, గుర్తు గెలిచిన సంఘాల జాతకం బట్ట పెడదాం, వాళ్ళు ఏం పని చేసిన 2 రోజులు. తర్వాత ఈ పాలసీల రకరకాల వేధింపుల గురించి, ఆ వేధింపులకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ కొత్త కానూన్ వచ్చింది. అన్ఫేర్ లేబర్ ప్రాక్టీస్ మీరు డేర్ చేసి మిమ్మల్ని సతాయించడం నాకు చెప్తే, హెచ్ఎంఎస్ చెప్తే మేము కేసు ఫైల్ చేస్తాం. పాత అన్ఫేర్ లేబర్ ప్రాక్టీస్ రూల్ ప్రకారంగా చేయాలి. కొత్త కానూన్లు ఏమొచ్చిందంటే, అన్ఫేర్ లేబర్ ప్రాక్టీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే ఏల్సి 50,000 రూపాయలు ఫైన్ వేస్తాడు. 50,000 నుండి 50 లక్షల దాకా ఫైన్ చేసే పవర్స్ ఇప్పుడు వచ్చినాయి. అందుకే RK7 మైండ్ లో మా కామ్రేడ్ తీసి ఎక్కడ పడేస్తే మళ్ళీ నోటీస్ ఇప్పించి సేమ్ ప్లేస్ ఇప్పించాం. అందుకే ఆపదలు ఉన్న కార్మికులకు మేము ఆదుకుంటాం, మీకు అందుబాటులో ఉంటాం. రాత్రి 12 గంటలకు కూడా ఎవరికి ఫోన్ చేయండి, సీతారామ గారు ఫోన్ చేయండి, ఫోన్ లేపడు. జనక్ ప్రాసెస్ ఫోన్ చేసి ఫోనే రాదు. ఇవాళ కొత్తగా వచ్చింది వాయిస్ మెసేజ్ పంపండి అని వచ్చింది, అది వాడుకోండి. రియాజ్ అహ్మద్ కు అని మా హెచ్ఎంఎస్ కార్యకర్త 1 గంటకు ఫోన్ చేసినా లేపి మాట్లాడతాం. నేను ఒక్కనే కాదు, ఫోన్ రాగానే నేను సైలెంట్ ఉన్నా మా ఆవిడ ఫోన్ వచ్చింది లేపు అంటది. మా కుటుంబంలోనే మా కార్యకర్తలు కూడా అదే విధంగా ఉన్నారు. కనుక 24 గంటలు మేము అందుబాటులో ఉంటాం. మీరు మమ్మల్ని ఆదుకోండి, మిమ్మల్ని మా కడుపులో పేకుల్లాగా పెట్టుకొని కాపాడుకుంటాం. ఎవరి మీద జరగకుండా, ఎవరికి నష్టం జరగకుండా చూస్తాం. కనుక ఇప్పుడు ఎక్కువైంది, మేడం గారికి క్షమించాలి, మీ వాయిస్ అవసరం ఉంది. తెలంగాణ రక్షణ సేన సింగర్ని సాధించుకున్నాం. సింగర్కి రక్షణ లేదు, సింగర్ కార్మికులకు రక్షణ లేదు, భరోసా లేదు, ప్రతిపక్షం లేదు. ప్రధానమైన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించడానికి కవితక్క గారు రంగంలో దిగిన ఆడబిడ్డ పార్టీ. ఆడబిడ్డ ఇంతవరకు ఎవరు పెట్టలే. ఆమెకు మద్దతు ఇవ్వాల్సిన కోల్బెల్టే, ఎక్కడ ఏమన్నా కానీ కోల్బెల్ట్ అయితే మేము భరోసా ఇస్తున్నాం. మేడం మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాం, మీరు ముఖ్యమంత్రి కావాలి, కొత్త బాయిలు తీసుకురావాలి. జై తెలంగాణ, జై సింగరేణి. అందరికీ నమస్కారం. వర్క్షాప్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. టైం తీసుకొని మా అందరితో మాట్లాడడానికి మీరు వచ్చినందుకు. కాకపోతే మీకు నాకు లొల్లు అవుతుంది, ఎందుకంటే జై తెలంగాణ అంటే ఎవరు చేయలా పడతలేదు, కనీసం జై సింగరేణి అంటే కూడా ఎవరు చేయలా పడతలేదు. ఒక్కసారి జై తెలంగాణ, జై సింగరేణి. థ్యాంక్ యూ. జై హెచ్ఎంఎస్. అందరికీ నమస్కారం. మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా మేము ఆలోచించేది ఒకటే, సింగరేణి బతికుంటే, సింగరేణిలో కంటిన్యూస్గా అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ ఉంటే, ఎక్కువ మంది మ్యాన్ పవర్ వచ్చినట్టయితేనే ఈ ఏరియా మొత్తానికి కూడా సేఫ్టీ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ ఏరియా అంతా కూడా సింగరేణి మీద బతుకుతుంది. కానీ రోజు రోజుకి అండర్ గ్రౌండ్ మైన్లు బంద్ చేయాలి, ఓపెన్ కాస్ట్ల మైన్లు పెంచుకోవాలి, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చూస్తున్నారు. ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, మన హక్కులు అనేటటువంటి కాపాడబడవు. కాంట్రాక్ట్ లేబర్స్, ఇప్పుడు మీ దగ్గరే పర్మనెంట్ వర్కర్స్కి కాంట్రాక్ట్ లేబర్కి ఎంత తేడా ఉందో చూడండి. సో సింగరేణి ఉండి సింగరేణి టేకప్ చేసినప్పుడు పర్మనెంట్ వర్కర్స్కి ఉండే ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. అదే ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లుంది, 10,000 12,000 అది కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఇస్తారు, 2-3 నెలలు లేట్గా ఇస్తారు, అట్లాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఓవరాల్గా సింగరేణి అంతా కూడా ఫస్ట్ కాపాడుకుంటే, అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటే, మ్యాన్ పవర్ పెంచుకుంటే ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఒక ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, ఈ ఏరియా అంతా కూడా మంచిగా నడుస్తుంది అనేది మా ప్రధానమైన ఉద్దేశం. దానికోసము ఎప్పుడైనా కొట్లాడినాం. తెలంగాణ కోసం కొట్లాడుతున్న సమయంలో కూడా సింగరేణిలో ప్రైవేటైజ్ చేయాలంటే ఆనాడు గట్టిగా చెప్పినాం, ఏ ఒక్కరు కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళు టెండర్ వేయొద్దని చెప్పినాం. చెప్తే చాలా మైండ్లకు కూడా టెండర్ వేయకుండా ఇప్పటివరకు కాపాడుకున్నాం. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ట్రై చేసినప్పుడు కూడా మీరు ఈ ఏరియాలో ఎవరు టెండర్ వేయొద్దని చెప్తే చాలా మైన్స్ కాపాడుకున్నాం. కానీ 1-2 మైన్స్కి ఎండిఓలు ఇచ్చేసి ప్రైవేటైజ్ చేసి ఇప్పుడు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున దాన్ని టేకప్ చేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు. సో ఫండమెంటలీ మేము ఢిల్లీతో కొట్లాడతాం, హైదరాబాద్లో పాలసీ చేసే వాళ్ళతో కొట్లాడతాం, ప్రైవేట్ కాకుండా మేము చూసుకుంటాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరూ ఇందాక దాకా రియాజ్ అన్న చెప్పినట్టు ఫస్ట్ కార్మిక చట్టాలు దయచేసి చదువుకోండి, ముఖ్యంగా ఆడబిడ్డలు. ఎందుకంటే చాలా ప్రొటెక్షన్స్ ఉంటాయి, చాలా రైట్స్ ఉంటాయి. ఆ సెక్షన్స్, ఆ ప్రొటెక్షన్స్ మీరు చదువుకొని కొట్లాడి నిలబడినప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా ఏం చేయలేరు. కాబట్టి దయచేసి కార్మిక చట్టాలు చదువుకోండి. ఇప్పుడు బీజేపీ వచ్చినాక 27 కార్మిక చట్టాలన్నింటినీ కూడా కుదించి ఓన్లీ 4 చట్టాలు చేసిండు. మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏం అడుగుతున్నామంటే
ఆ 4 చట్టాలని మీరు అమలు చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఆ 4 కూడా ప్రజా వ్యతిరేకంగా, కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. ఆ బెంగాల్లో తీర్మానం చేసిరు అసెంబ్లీలో మేము ఆ చట్టాలు అమలు చేయమని, కేరళలో తీర్మానం చేసిండ్రు, తమిళనాడులో తీర్మానం చేసిండ్రు. అట్లనే మన తెలంగాణలో కూడా ఆ కార్మిక చట్టాలు మేము అమలు చేయమని తీర్మానం చేయాలని చెప్పి మేము ముఖ్యమంత్రి గారితో కొట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆ లేబర్ కోడ్స్ 4 లేబర్ కోడ్స్ వస్తే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కార్మికులకు రైట్స్ ఉండవు, యూనియన్స్ ఉండవు, మీ తరఫున నిలబడి మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండరు. కాబట్టి అవి ఎట్టి పరిస్థితులలో తేవద్దని మేము ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇట్లా అనేక విషయాలు, ముఖ్యంగా కార్మికుల సంక్షేమానికి, వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీద మేము ఫోకస్ చేసి పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఇది కార్మికుల అంశం అయితే ఓవరాల్గా తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత కూడా తెలంగాణలో ఇప్పటికీ కూడా కనీసం ఎవరైనా ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్కి పిల్లల్ని పంపాలంటే ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితులలో ఉన్నాం. ఇంట్లో ఎవరికైనా అనారోగ్యం వస్తే ఇల్లు గుల్లవుతుంది అనేటటువంటి ఒక భయం అందరినీ కూడా వెంటాడుతుంది. కాబట్టి అది పోవాలంటే ఫ్రీ హెల్త్, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, అది ప్రైవేట్ స్కూల్కి పోయినా సరే ఫ్రీగా మీ పిల్లలకు ప్రభుత్వమే చదివించాలి. ప్రైవేట్లో హెల్త్ కేర్ చూసుకున్నా సరే ఎంత ఖర్చు అయినా సరే గవర్నమెంట్ ఆబ్లిగేషన్ తీసుకోవాలి అన్నది మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ ఫ్రీ హెల్త్, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనే 2 కూడా రావాలనే టీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ పెట్టుకున్నాం. తెలంగాణ రక్షణ సేన తరఫున ఆ 2 బలంగా ఇచ్చుకున్నట్టయితే మిగతా అంశాలన్నీ కూడా మీ అంతటా మీరే టేక్ కేర్ చేయగలుగుతారు అనేది నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. దాంతోపాటు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీస్కి సంబంధించి పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ తక్కువ ఉంది. ఎక్కడా కూడా ఎడ్యుకేషన్లో కానీ, ఎంప్లాయ్మెంట్లో కానీ అన్ఫేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్నది. అందరికీ రావాల్సినట్టు ఈక్వల్గా రైట్స్ వస్తలేవు. కాబట్టి వాటి మీద కూడా బలంగా ఫైట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ అన్ని అంశాలతోని మీ ఆడబిడ్డగా సింగరేణి అంటే నాకు ప్రాణం, మీ అందరికీ తెలుసు. 20 ఏళ్ళుగా నాకు సింగరేణికి విడదీయలేని బంధం ఉంది. సో ఆ పెట్టిన పార్టీ కోసం ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం కోసం బాయిబాట అనే కార్యక్రమంతో సింగరేణిలో ఉన్న అన్ని ఏరియాస్ కూడా వెళ్తూ ఉన్నాం. మీ అందరి మద్దతు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మా హెచ్ఎంఎస్ అన్న, సింగరేణి అన్న కంటిన్యూస్గా మనతో పాటు ఉండి నాకు ఎప్పుడు కష్టకాలం ఉన్న అన్న వచ్చి ఉన్నారు, కార్మికులకు ఎప్పుడు కష్టకాలం ఉన్న అన్న వచ్చి ఉన్నారు. సో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కార్మిక యూనియన్ అంటే హెచ్ఎంఎస్ఏ. సో జై హెచ్ఎంఎస్, జై టీఆర్ఎస్ అనే నినాదంతో సింగరేణి అంతా కూడా తిరుగుతున్నాం. హెచ్ఎంఎస్కు మద్దతు ఇవ్వండి. త్వరలో ఎన్నికలు వస్తాయి సింగరేణిలో. ఇప్పుడైతే ఎన్నికలు లేవు, ఏ యూనియన్స్ లేవు, అందరూ ఈక్వలే. త్వరలో ఎన్నికలు వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు హెచ్ఎంఎస్ని బలంగా గెలిపించండి. మీ పక్షాన నిలబడి కొట్లాడతామని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అంటే 5 పాయింట్ సింపుల్ ఎజెండా తీసుకున్నాం పాంచజన్యం అని టీఆర్ఎస్ నుండి. దాంతో ముందుకెళ్తున్నాం. ఒకటి హెల్త్, ఒకటి ఎడ్యుకేషను, 3వది మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్న పిల్లలు ఉన్నారు, రేపు పొద్దున ఏదైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవాలనుకుంటారు. 2 lakhs to 20 crores వితౌట్ బ్యాంక్స్ మనం లోన్స్ ఇవ్వగలగాలి, ఇచ్చే పరిస్థితి ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎట్లయితే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, మహిళా సంఘాలు చేసిండ్రో అట్లా యూత్ ఎంపవర్మెంట్ గ్రూప్స్ ఆడపిల్లలకి, మగపిల్లలకి చేసి వాళ్ళకి 2 to 20 crores, 2 lakhs to 20 crores లోన్స్ ఇవ్వాలన్నది నా టార్గెట్. రైతుల కోసం పనిచేయాలనుకుంటున్నాం, సోషల్ జస్టిస్ కోసం పనిచేయాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి మీ ఆడబిడ్డగా మేము ముందుకు వచ్చినాం. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించాలని కోరుతూ, మీకే చిన్న కష్టం వచ్చినా మీతో పాటు ఉంటామని మరొకసారి మాట ఇస్తూ ఉన్నాం. అల్టిమేట్గా ఏంటన్నా అల్టిమేట్గా ఇక్కడ యాజమాన్యానికి, ఇక్కడ ఉండేటటువంటి మేనేజ్మెంట్కి నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఏ పొలిటికల్ పార్టీ కానీ, ఏ యూనియన్ కానీ కార్మికులతో మాట్లాడడానికి వస్తామంటే ఆపేటటువంటి హక్కు మీకు లేదు. మీరు అనవసరంగా ప్రతి గేట్ దగ్గర పోలీసు వాళ్ళని పెట్టుకొని, ప్రతి గేట్ దగ్గర తోపులాట చేసి, సీన్ క్రియేట్ చేసి, మేమేదో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం అనేటట్టు చేస్తున్నారు. మీరు ఉల్లంఘన చేస్తున్నారు. 2వ రోజు మా పర్యటనలో చూస్తున్నాం, ప్రతి చోట మీరు అడ్డుకుంటా ఉన్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని మళ్ళీ అడుగుతున్నా, మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రతి చోటికి పోయినారు, మీ రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రతి చోటికి పోయినారు. మీరు ఇచ్చిన మాట తప్పితే మేము మాత్రం అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు హక్కుల కోసమే కొట్లాడుతూ ఉన్నాం. మమ్మల్ని ఆపే అధికారం లేదు. రేపు కూడా ఇదే సీన్ రిపీట్ అయితే మాత్రం మేము బరాబర్ కోర్టుకు పోతాం, ఆర్డర్ తీసుకొస్తాం. సింగరేణికి వ్యతిరేకంగా కార్మిక సంఘాలకు, పొలిటికల్ పార్టీస్కి అధికారం ఉంటుంది. ఆ ఇంటరాక్షన్ని నిర్విరామంగా కొనసాగించాలని చెప్పి కోరుతూ, మళ్ళొకసారి టైం ఇచ్చినందుకు, ఓపికగా విన్నందుకు అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ. పంచాయతీ అయితే చేయలేకపోతే జై తెలంగాణ, జై సింగరేణి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
అందుకే ముందు నుంచి లేడీస్ రావాలా ఎండ కొట్టుకుంటాం ఇండియా ఒక్క నిమిషం అన్న ఒక్క నిమిషం ఒకటి చూపిస్తాడు यार हाउ आर यू सो रिलैक्स्ड? मार्केट का अपडेट नहीं देखा? मैं तो सिटीजन हूँ ना। सिटीजन मतलब? सिटीजन्स को मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। सिप करो, सिटीजन बनो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। My father, who was a bureaucrat, had become a secretary. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. I had no active desire to join politics at all. I mean, to me, as I said, it came as a complete surprise that the Prime Minister could even consider me. People who claim to be internationalists suddenly become super nationalist. You know, beware of such people. And I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. China is an exception. And it is an exception. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. There is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. You think the timing is accidental. But let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. Politics of India doesn't stop at its borders. Sometimes politics of India doesn't even originate in its borders. It comes from outside. Why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? You had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today, my guest is India's External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. An illustrious career of 38 years as diplomat, Dr. Jaishankar was India's ambassador in China, the Czech Republic, USA, Singapore, and then finally, Foreign Secretary. He was picked up by Prime Minister Modi to be part of his cabinet in 2019 as External Affairs Minister. The articulate Dr. Jaishankar is my guest today. Dr. Jaishankar, thank you so much for coming to the podcast. Every podcast that I've done, the comment section is filled with, when are you getting Dr. Jaishankar? When are you getting Dr. Jaishankar? So today I'm really That's happy. me commenting. Okay. I don't believe one word of that. So now I'm so glad and my team is thrilled that you're here with us today. And Seriously, pleasure to be here. Thank you. So I am going to get into the macro issues of policy matters and India's neighborhood and all in the second half of the podcast. Okay. The first half is basically a curation of all that I've been seeing on the comments section where people said, please ask Dr. Jaishankar this. So the question which most people had was that how did the transition take place from, being a bureaucrat, a career diplomat, to becoming a politician, joining Mr. Modi's cabinet? Mm-hmm. How did you make that transition? What tools did you employ? Well, I didn't make the transition. It happened. Mm-hmm. I mean, it happened because, as you know, I come from a bureaucratic family. We don't have anybody remotely in the family who's entered politics in any party at any time. It had not crossed my mind. I don't think it had crossed the mind of anybody else in my circle. And then, lo and behold, what happened in May of 2019 happened. Now, once I entered, I must say, in all honesty, I myself was very unsure. I mean, I had watched politicians all my life. One of the things you get to do in the Foreign Service, by the way, is you actually, perhaps much more than other services, you see politicians up close because you see them abroad. You're kind of working with them closely. You're counseling them. So it's one thing to watch, but to actually join politics, to become a cabinet member, to stand for Rajya Sabha, because, when I was selected, I was not even a member of parliament. So
each of this kind of happened one by one. I slid into it, sometimes without knowing it. You learnt by watching others. That's something, we say sometimes you go to any foreign environment, you kind of you pick up by. So for me, this wasn't a foreign environment, but it was a different environment. So, you looked at others, more senior people, more experienced people in the cabinet, in the party, in other parties. I mean, I even today, just watch me in parliament. I do follow a lot. I look very carefully at what people are doing, both in my own party and other parties. I think there's a lot to learn from everybody. So you get into it step by step. Sometimes you surprise yourself. There is a learning curve. I'd be honest with you out there. There are times when you are a bit hesitant or a bit even nervous. But then, you do it once, you do it twice, you slowly grow over it. So, to stand up there, to reason with people, to make a speech, even sometimes, because in bureaucracy, until really the Prime Minister, that is 2014, Prime Minister Modi's comment, mostly people were used to speaking in English. So there was a language bit, there was a subject bit, there was a environment bit. There's a different culture also. But as your skills as a diplomat, I guess it would have equipped you to win friends over easily, isn't it? क्या बात है यार, इतनी प्लानिंग? ऑफ कोर्स यार, सिटीजन जो सिटीजन लाइफ के हर छोटे बड़े गोल को पाने के लिए अलग अलग एसआईपी करता है। फिर तो मैं भी बनूंगा सिटीजन। सिप करो, सिटीजन बनो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। I don't think it's so much a question of winning friends. I mean, yes, it does help when you're a diplomat. You in a sense are almost trained, I would say, to get along, to get the most out of situations. Some of it is also different people are made different ways. I mean, you would see I very rarely get into anything personal with people, even when I'm provoked at times. I think people are just made different ways. But I would say this. I mean, it will be 4 years this summer. It's been a very, very interesting 4 years. I'm happy to talk with you later on about it. But when I look at these 4 years, for me, actually, it's been 4 years of very intense learning, going to a state which I had really very little knowledge of. I'd been Gujarat. a few times, Gujarat, then having a particular area as an MP, you work on a village or in a particular constituency. So all of these were learnings, and I find it very interesting. I find every day is a new day. I'm, as you can see, quite enthusiastic about it. Yeah. When Mr. Modi picked you to be part of his cabinet and such an important portfolio, everybody thought that, you'd be like a technocrat or somebody, like, you bring domain expertise and you'll kind of restrict your karma into that region. Mm-hmm. But then one saw, you evolved. You became like any BJP karyakarta, like any BJP worker. You're part of the party. You take the party line. You go to all states, not just Gujarat. You're going to Karnataka. You go to Tamil Nadu. I've seen you going everywhere. And speaking about the party, it's become part of your, the political part has also become part of your making now. For me, it's interesting. That's how it seems to you. But look, this government, this cabinet is very much a team cabinet. Okay? So you don't do your own thing out here. You may have a background, you may come from a stream, but this very idea that, you will do your domain, as you say, be a technocrat, I don't think it gels with what is this cabinet. Secondly, when I was selected as a minister, I was not a member of parliament. I was not a member of a political party either.
I had the choice of whether I would join a political party or not. There was no compulsion on it. Nobody brought up that subject. It was something which was left to me. I joined because when you are joining a team, you join it wholeheartedly. That is where you give your best performance and where you get the best support. And secondly, I really reflected on what is the meaning of actually joining a political party. It's not a decision I took lightly. And as someone who's studied and analyzed politics all their life, it was something for me of great importance. So I joined because I genuinely believe today that this is a party which captures the sentiments and interests and aspirations of India the best. And I get into other issues because, again, one of the differences, moving from bureaucracy, from a department or a service into politics, you learn so much more when you are a member of the cabinet. Your exposure. Every cabinet meeting, there are, let's say, 10 items. It could be on agriculture, could be on infrastructure, but you get a cabinet note. You read the note. You are interested. You will study a little bit more. So you actually your interest broaden, and if your interest broaden, when you go out there and speak to people, it'll show up. Is there any difference in how Dr. Jaishankar, the diplomat, thought and operated, and how Dr. Jaishankar, the External Affairs Minister, politician, BJP worker, thinks and operates? See, in a way, it's like different lives, Now, you got to understand the challenge that it was for me personally, because I'm from a bureaucratic family. My father was a bureaucrat. I have an elder brother who was a bureaucrat. My grandfather was a bureaucrat, and I have aunts and not aunts but uncles who were there. So our world, if I can put it to you this way, was very, very bureaucratic. Our goals, our dreams were bureaucratic. What do you mean by that? Meaning, if you had asked me, if you and I had met, which we had, let us say in 2010, and say, okay, Jaishankar, what's your dream? I'd say, I want to become Foreign Secretary. That's the dream of any Foreign Service officer. In our house, it was also particularly, it was something we put No, you never said that. No, because you never asked me. It was in 1993, I think, that I first met you. Hang on. You never asked me that bluntly, but had you asked me that, look, it's a reasonable dream to have. After all, when you, if you start a business or you do something, you want to be the best in it, right? Yeah. Okay. There's nothing wrong with that. Sure. So, fine. I wanted to be the best Foreign Service officer. And to my mind, the definition of the best that you could do was to end up as a Foreign Secretary. Now, in our household, there was also, I would say, I won't call it pressure, but we were all very, very conscious of the fact that my father, who was a bureaucrat, had become a secretary, but he was removed from his secretaryship. He became, at that time, probably the youngest secretary in the Janata government in 1979. For viewers and listeners who don't know, Dr. Jaishankar's father was Dr. K. Subramaniam, who played a key role in formulating India's strategic doctrine. Sorry for interrupting you. So, in 1980, he was Secretary Defence Production. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. And, he was the most knowledgeable person, everybody would say, on defence. He was also a very upright person. Maybe that caused a problem, I don't know. But the fact was, as a person, he saw his own bureaucratic career in bureaucracy actually kind of stall. And after that, he never became a secretary again. He was superseded during the Rajiv Gandhi period for his, somebody junior to him became cabinet secretary. So it was something he felt. We rarely spoke about it, but it was obviously something which must have been inside him. So he was very, very proud when my elder brother became secretary.
And in my case, he passed away in 2011. At that time, I had got what you would call grade 1, which is like a secretary rank ambassador. I didn't become secretary. I became after he passed away. But for us, at that time, the goal, you could say, was, okay, we must become secretary. Now, as I said, I had achieved that goal. So in 2018, I was very happy to kind of walk away into the sunset. I ended up finally walking not into the sunset, but into Tata Sons. And, I was, I think, contributing my fair bit there. I liked them. I think they liked me. And then completely as a bolt out of blue, the political opportunity came. Now, the political opportunity for me was something I needed to think about, because I was simply not prepared for it. So I did reflect on it briefly due to the pressures of time at that time. And when you say what is the difference between the foreign secretary or the bureaucrat Jaishankar and the minister, thought process, it's a different world. It's a different responsibility. It's a wider vision. And I put it to people like this. बधाई हो बेटी, लेकिन अब बेबी के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। डोंट वरी चाचू, दोनों सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ अपना SIP अमाउंट भी बढ़ाते हैं। सिप करो, सिटीजन बनो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। I may have sat 40 years in the parliament gallery. It's not the same as being on the parliament floor. I used to sometimes, in fact, Sushma Swaraj was my minister, and as foreign secretary, we used to talk a lot. I mean, we had this practice. We used to have I'd go and see her every day, but of course, day would begin by her actually calling every morning. And I always had the comfort as a secretary. And if I don't want this to sound immodest, I was a confident secretary. I believe I was a good secretary. But I had the confidence that I have a minister and a prime minister above me who at the end of the day shoulder that political responsibility. Now, come May 2019, that political responsibility is mine. It's a completely different feeling. As a minister, you have to look at it not departmentally. There may be something, let us say, which is, I'm giving you an example. Say wheat export to some country. As a secretary, I would say, that country's relationship is very important. But as a minister, I'll have to say, okay, what's my own wheat prices looking like? What are the domestic concerns out there? Who else do we need to talk to? Every issue, every major issue has some political angle, which a minister will tend to see much faster than a bureaucrat, however good that bureaucrat may be. So it's kind of challenging? Yes, absolutely. It is. Okay, so I don't know whether you'll answer this question, but I will ask you that who asked you? Was it the Prime Minister? And what was the first time that you met Mr. Modi, and what were your first takeaway of that meeting? Who asked me, meaning who asked me to join the cabinet? The government. Yes, the Prime Minister asked me. Okay. When did I meet Mr. Modi first? I met him in 2011, in November, in Beijing. I never met him before. Oh, he was Chief Minister then? He was Chief Minister then. Okay. He had come on a visit. And that's how our acquaintance started. I assume in the light of later events, I must have made a good impression. I can tell you, frankly, he made a very big impression on me because by 2011, I had already done, I had done what... Two ambassadorial postings already, No, right? this was my third. Third one, yeah. And I'd seen... So Singapore and Czech. So I'd seen, people come and go, chief minister. I had never met someone better prepared, better, more serious, and also more... I found him very interesting. I give you a... And this is a person, by the way, we are meeting here for the first time. So he
we go through this business briefing, what he should say, who is meeting, etc. Then he said that मैं आपसे अलग बात करना चाहता हूँ, कुछ राजनीतिक विषय हैं, उन पे भी मैं briefing लेना चाहता हूँ. It was a bit of a surprise. No chief minister had done that. And of course, he told me, I mentioned it in one piece I've written, saying, look, it's very important for me that I'm abroad. I may be from a different party, but I shouldn't say or do anything which is different, that too in a country like China. So it's very, I want you to brief me on key issues. And we were having our problems at that time. Even at that time, there was a listing problem. There was staple visas problem. They were not dealing with our northern command. There were, all these Arunachal. There was some Gujarati diamond. Yes, there was a bunch of Gujarati Surat diamond traders who had also been detained. He brought that up as well. After I was done with him and we went for the meetings, and then we were riding in the same car. So he said, I have this habit. He said, मैं हर मीटिंग के बाद मैं debrief लेता हूँ. और अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि things are not okay, आप इशारा करिए. Okay? So I remember this because, for me, there is a certain manner of working which he has. He's all the time like gauging, sensing, very, very sensitive to this, very keen that he should not make a mistake, that he should convey things accurately, that the policy, that the nuances are captured. This was my first experience of him. After that, I didn't see him till he became Prime Minister. Okay. Is it the same now? Before he travels, after he travels, when you travel? Is it the same kind of thing, foreign policy matters, you talk to each other where he asks questions, you answer, you ask questions, he answers? Is that how it works? No, it is and it isn't. I mean, intrinsically it is the same, but it's now on a totally different scale and league. Sure. So now what happens is usually, we would strategize before, we spend, usually I'd say even not at the beginning of the year, but even in the previous year, we'd start thinking, what should we be doing? Where are we going? Who should we engage? That kind of strategy session. When it comes to something specific, it would be like we would go through the details of where we are going. What are the objectives? Who are we meeting? What are their objectives? So there's a kind of I would say strategizing and a game planning which goes well ahead, and then it's repeatedly visited, reviewed. So sometimes even in the midst of meetings, you would see us, one of us lean across and say something to him, or him doing the same. Or if there's a break in a meeting, we would have a quick confabulation. I mean, you could, since ANI films a lot of this, you would often see, there's a quick huddle where you're quickly saying something, we are updating, or he's sharing. He's, क्या बात है यार, इतनी प्लानिंग? ऑफ कोर्स यार, सिटीजन लाइफ के हर छोटे बड़े गोल को पाने के लिए अलग अलग एसआईपी करता है. फिर तो मैं भी बनूंगा सिटीजन. सिप करो, सिटीजन बनो. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. We can't hear though because there's no microphone. Fortunate. Thank God you can't hear because that would kind of destroy our strategizing. We should get somebody to see the lip syncing and see what's happening there. But he's a very discussive person, if you know what I mean. And he has views, but he's very open to opinion, agreement, disagreement, improvement, mitigation. It's very sort of, how do I say, interactive. Lots of people say that he's a very ideas kind of a man. In fact, some of the questions were on YouTube with that. And my team has made a video, which I'm going to show it to you. I'm part of the East, I'm part of the South, I'm part of the West, I'm universal.
I'm India. Someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism. You know, you're not fooling anybody by saying these things. Mr. Soros is a old, rich, opinionated person. If I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. Our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. You're asking the wrong minister when you say, how long will we do this? Because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. If I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example in Asia, you could ask, why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? If you are asking me, I would say yes, 2014 was a watershed moment. Yes, things have changed better after 2014. Yes, our foreign policy has become more dynamic, more effective, more prominent after 2014. Mr. Modi was very famous and very demanding. So how do you deal with that? I'm so glad you chose that understated word, demanding. Yes, I think the Prime Minister is demanding. I think he's rightly demanding, because it's time that India had a demanding person as Prime Minister. It's tough to work for a demanding boss, but at the end of the day, you actually, if you feel that's the kind of person the country needs, I think you're willing to do whatever you have to do at that time. Two democracies will end it differently. And if you can prove that concept here, then I think it's probably the best way to sell democracy. Don't worry, Senator, one democracy will settle it. And you know which one. Okay. Lindsey Graham. So this, all right. So this is what we, my team got this together. Okay. And the same thing about being a demanding prime minister. One has heard about how you have 11 p.m. meetings and 11:30 midnight, post-midnight meetings happen in this cabinet. And it's like working, especially during COVID times when these crises happen, the Ukraine situation where Indian students had to be evacuated. Those are like very tense times, right? And he's on the job all the time? Well, look, I don't want you to get it wrong. It's not like you particularly want to meet or the meetings happen at 11 o'clock or late at night kind of thing. I think it's a situation, it's partly the Prime Minister's schedule. But you mentioned, for example, the Ukraine conflict, Operation Ganga. Now, what was happening at that time was that the Prime Minister was busy campaigning in UP, if you remember at that time. Now, last year, same time. Yep. Now, 24th of February. I think. A little bit later. Yeah, 20th. Okay. Now, it could have been, I don't know, maybe some other Prime Minister would have said, okay, guys, I'm busy with UP now, you go manage this. But I think it bothered him. He felt he needed to get a good sense. I mean, lives were at stake. So we would have situations where he would campaign the whole day, come back to Delhi. I mean, you could see sometimes, how exhausted he was. And then somewhere he would find that energy and the adrenaline. And we would meet late because he's come back late from campaigning. Sometimes the situation would call for it. I think I once mentioned this, maybe in one of those same occasions you showed me right now, where which was our consulate in Mazar-e-Sharif being attacked. And I remember I think it was past midnight, and I also have this habit of staying up late, and I like to clear my desk every day without fail. And in fact, he called up, and normally, some other guy comes up and sort of says the PM wants to talk to you. In this case, it was him. And so I think if there is something happens, he feels,
he feels deeply about it. He sort of feels it's not like ask somebody to do something. He wants to know that it's being done. Now, mind you, having said that, I also say this as his working style, that once an objective is achieved or a mission is set or whatever it is, you get the space to then carry it out. Okay. So, say Operation Ganga, I mean, he would want to know what we were doing. He would sometimes give suggestions saying, अच्छा आप ये कभी इसके बारे में सोचा, कभी इसका भी देखिएगा, वहाँ भी ये करिए. But it was not like he was wanting to, get down. He trusted you with the details. And that's why, I mean, for me, the sort of, I would say, the pleasure of working with him. बधाई हो बेटी, लेकिन अब बेबी के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी. डोंट वरी चाचू, दोनों सिटीजन्स हैं. सिटीजन्स बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ अपना SIP अमाउंट भी बढ़ाते हैं. सिप करो, सिटीजन बनो. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. I mean, what does anybody need from a boss? You need from a boss somebody who gives you a goal with clarity, who, whatever their thoughts, ideas, etc. share. Then if you are the experienced operational person, you leave them to figure out how it is done. You take your feedback. You might want to course correct. But he gives you a lot of the space, and which is why I think if you look at the last 7-8 years of Indian foreign policy, we are able to move. I mean, I give you why Operation Ganga. I'll give you Operation Dost right now. Yeah, Turkey. Yes, Turkey. The earthquake happened. I mean, I think literally in a very, very short time, he wanted to know what are our thoughts. I kind of sent in our thoughts. I very quickly consulted, my people in my own ministry. And literally within a few minutes, we were told, okay, you got the go. Now, go, talk to NDRF, whatever. Yeah, in 48 hours, if I'm not mistaken, that they were already there. We were less than 48. Less than 48 hours. Yeah. You were talking about delegation and about getting things in order quickly. We've seen videos of the Cabinet Committee on Security, CCS meetings. It looks like this is the creme de la creme of the cabinet. Everybody getting together, very serious looking, very tough. And you all look like, बहुत पहाड़ टूट पड़ा है, कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा. What happens in these meetings? We saw that Uri, Balakot, Pulwama, Ganga, Operation Ganga. We saw this during COVID times. How do these meetings take place? What happens? Does everybody input, output? What happens there? No, it would vary. Say, if there's a larger meeting, usually there would be some kind of briefer in any meeting, because somebody has to put the proposition and then, obviously then the floor kind of gets opened up. Typically, the Prime Minister comes in sort of late, I would say. I mean, he allows people to speak before he actually says anything. That would be a norm. We may look very serious because usually when CCS meets, it's a serious matter. The routine CCS meeting, we have, if there is something which, some agreement or purchase or something needs to be cleared, often you don't get the photo of it because you yourself would not be covering it. So you would not, most of the pictures you do have would be of occasions like Uri or post Galwan, where the situation is serious. And I think it's obviously reflected on our... Because there's no briefing after the CCS. We never get to know what happened. Yes, but look, I think governments at the end of the day are supposed to focus on governance. So if you have, if there are decisions you made which need to be executed, you're not going to come and tell the press, guys, we just made this decision and that is how it is going to be executed.
Okay. So now let me come to, when we were talking about how you do your briefings to the Prime Minister, you do your briefings to the Cabinet. What happens when you're with parliamentary committees? There is the opposition also out there. Parliament? Or in Parliament. But the parliamentary committees, there are opposition members also, right? The Parliamentary Committee on Foreign Affairs. Oh, okay. Consultative committee. Consultative committee. Sure. Right? So there are people from the opposition also in that. Sure. So how do you convince them about policy matters? Well, I have only experience of my own committee because both as Foreign Secretary and as EM I've dealt with them. The way I deal with them is we take a subject, we tell them this is the subject. Normally we take something very topical and then we would have again a presenter. Often it would be the Foreign Secretary, could be some other secretary, normally not. Then I open it and encourage everybody to have their say. And then what would happen is, in some cases, the presenter may respond, but I would, as a minister, respond to every one of the comments which are made by every one of the members. Okay. So my intent of doing that is really, one, to underline to them that we take them seriously, two, not them seriously but their concerns seriously, two, it does help in kind of carrying them along and sometimes in convincing them, though politics is politics, so sometimes whether they're convinced or not, they would not admit it. Rahul Gandhi didn't get convinced by you. In fact, he said that, I think you were, I don't know the exact words, but I think he said that you did not know much about foreign policy matters. You needed to learn a little more. Well, let me put it to you more accurately. This wasn't at a parliamentary committee. In parliamentary committees, we have interacted, but usually what happens in parliamentary committee, I try to keep to myself, so I will not get into it with you either. This, I think, was something he said at some kind of public meeting somewhere. It was that you don't know much about. I think he, look, I cannot vouch for the exact words either, but I think it was probably in the context of China, if I remember right. Yeah, he's not convinced about China. Yeah, but I mean, he thinks that you are opaque about it. I don't know whether it's opaque or whether, there was a sort of a level of knowledge, understanding. I mean, all I can say in my defense is I have been the longest serving ambassador in China. I have been dealing with a lot of these border issues for a very, very long time. I would say, let me put it to you this way, I'm not suggesting I'm necessarily the most knowledgeable person, but I would have a fairly good self-opinion of my understanding of what is out there. Okay. But, if he has superior knowledge, wisdom, I'm always, as I said, for me, life is a learning process. Superior knowledge, wisdom on China? If he has, I'm always willing to listen. Okay. And learn from Mr. Rahul Gandhi on China? If you think that that's a possibility, I have never closed my mind to anything, however improbable it is. Okay. All right. 4 years as Foreign Minister of India and 9th year of the Modi foreign policy. What is the report card like? बधाई हो बेटी, लेकिन अब बेबी के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाएं। डोंट वरी चाचू, दोनों सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ अपना SIP अमाउंट भी बढ़ाते हैं। सिप करो, सिटीजन बनो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। I think it's a very solid report card. Number one, if you look today at our global standing, which is a very intangible measure of success, but it's a very visible measure of success. You ask yourself, 2023, when a Prime Minister of India, in this case, Narendra Modi, convenes a meeting, walks up on a global stage, or a conference, how do people react? Compare it with, even with him 5 years ago.
perhaps with his predecessors, many of them. I would say today our global standing is clearly very much higher, is quite good, quite strong. Number two, strategically, I think there is today much greater clarity in our own thinking and in our own operations, and I say that as an implementer of foreign policy, that, people know there's a neighborhood first. Neighborhood first means build your connectivity and your contacts, and this is your first priority. Then they know there's an extended neighborhood to the west towards the Gulf, to the east ASEAN, to the South Sagar, Central Asia. There are a set of policies which do that. Then they know there's a policy of engaging the major powers. They know there's a Africa focus. So there is today a lot of strategic clarity about our strategy, and that's necessary if you are serious about operationalizing it. Third, in terms of operationalizing it, we do today projects in almost 80 countries in the world. It's, most Indians don't realize how much we do abroad today. And those are often the test of our credibility. And there's been a huge improvement there, that projects which would often lie for years, unfinished, struggling for something, the efficiency of that has improved. On big global issues today, I think the expectation is that India would have a say, they would have a voice, they would have an opinion, and they would, if necessary, have more than that. And this could be climate change, it could be counterterrorism, it could be black money. I mean, you look at the big, it could be something like maritime security, even today trade, investment, that domain, technology. Then I would also, point to the fact that we have been able to very clearly demonstrate to the world that we are an exceptional international power, meaning we are willing to do things for others, perhaps more than most other countries are at this point of time. One is this sort of first responder record we have built up. Turkey is the latest. That if something happens, if it is reasonable, if it is within the realm of possibility, India is there early. India Operation there Maitri also. Maitri, Operation, I can give you so many, yes. a whole list of these. Rahat in Yemen, Sankat Mochan in Sudan. But the COVID vaccine is something that I was coming to that. Yeah. Those are one country or one region or one situation. If you ask me a single thing we have done in the last 10 years which has shaped global views about us, I think it is vaccine Maitri. Yeah. That it's almost I would say it's almost emotional to hear what people come and tell you about that. And yet there was criticism at that time, if you remember, Dr. Jaishankar, because people said we haven't managed to vaccinate all of our population, and here we were sending vaccines abroad. There was a lot of criticism then. I don't know if there was a lot, because I think people... Domestically at least there was. I think there was loud criticism from the expected quarters. I would not consider it lot of criticism. It's very interesting in this country. You would have people who, when you do things, say, why are you doing it? When you're not doing it, say, why are you not doing it? If there's consistency, the consistency is in opposition to anything you do. Okay. The fact is, I think most people in this country understood that, it's the right thing to do. And let me tell you one thing. When Delta wave came, because it wasn't only the vaccines. Before that there was a hydroxychloroquine, there was a paracetamol, etc. Think how many countries did their bit to help us. And some of them, like say President Biden, the Americans, they said very clearly, saying that, look, India helped us and we are going to help India. So, this very sort of short-sighted view. And sometimes, as I said,
the people who claim to be internationalists suddenly become super nationalist. Beware of such people. Because I am going to come to that, yes. whether we are hypersensitive as a country, to criticism, because you saw that little video that I played in which George Soros' statement on democracy, you took on, and you said that, you said he was old, rich, opinionated, and I dangerous. know what I said. Yeah. Right. Now, there's also the op-eds which come in foreign media, which say that that they blame India for crony capitalism and say Mr. Modi's image has got hurt. The BJP, on the other hand, says that there's a conspiracy against India, rising India, and Mr. Modi's muscular policies, and then it would be nicer to have a meek and submissive India. Look, Smita, I have dealt with the world for a long time. I have dealt with the media. I even had a media job at one point of time. Okay, I want you to step back. Don't think incident by incident. They say this, something happened. You said this. They said this. The media said. I don't want you to do that, because you're really losing the woods for the trees. I want you to step back and think the last 9-10 years. Okay, what you have from different quarters is, an episode there, a decision here, an adjective added here, a photograph done there. It's like drip, 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 like water on stone. The whole idea is to shape your image, your collective image. Shape it in a way in which you're made to look extremist, you're made to look unreasonable, you are made to look as though, you're not part of this, what is otherwise a great, good, progressive world. Okay. Now, it happens in different ways. Every time we make a major decision, you talk about us being hypersensitive. I would put it to you, look at the hypersensitivity of the media. Look how people jumped up and down when Article 370 was decided upon. Now, or even this example that millions of people will lose their citizenship. And then see sometimes the dishonesty of the CAA one that you're talking see about. the dishonesty of it. You had reports, and I'm not personalizing it. I've got nothing against individual A or B or newspaper A or B, but each one of them has contributed their bit. Okay. You actually have people who would suggest problems in Assam are because of Narendra Modi. Now you and I know, come on, this is Indira Gandhi's time. Okay, but that is whitewashed. Okay. You have people who say, oh, there's serious problem with judiciary because there's an ex-chief justice who has now entered parliament. Is it for the first time? No, there was Ranganath Mishra did it earlier. So, our institutions come under attack. Suddenly, as I tell people, say what you will for me. To me, which one of us doubts our election commission? Which one of us goes to vote and thinks the result is not what is true and, capturing the integrity of the process? And yet what will happen? That comes under pressure. So there is an attempt, and it's a very, very clever attempt, and it takes different forms. We had a very, very tough time during COVID. So are you saying it's all coordinated? No. I think there is a mindset. I would say there's an ideology. I give you the example of COVID. Okay, I grant you, we went through a horrible time in COVID. Many of us lost people in our families, friends, acquaintances. Look at the coverage of our COVID. Did people not die in other countries? Did we see that coverage out there? Did you see that kind of photograph from other countries? You heard of bodies piled up in parking lots in other countries. Yeah. So I'm putting it to you this way. Look, I do think that one of the challenges today is you have, due to, in my view, and you may or may not agree with it,
over 70, 75 years, what has happened is actually democracy has worked in this country. And the proof of democracy working in this country is cities, if you look, where is your leadership coming from? They are no longer the people necessarily from big cities and English-speaking schools. Okay? They are people of a different background. And it's, again, I'm not talking individual here. I'm talking of a generalized phenomenon. You look at the mindset of this society. This society today has become much more assured about what it believes in. There was a time when actually you kind of kept that as though, you're not supposed to talk about your cultural beliefs in front of other people. So you actually have a huge change. Did you experience that when you were in JNU? Not talk about Indian culture. JNU, that was in the 80s, no, 70s. In the 70s. Look, you're diffident about your own culture. I mean, I saw this comment in which you said one of the greatest diplomats that India has was Lord Krishna, and there was Lord Hanuman. You mentioned him also, and it's not something that is spoken about in diplomatic circles, and even in the media, the beat journalists would never think of diplomats, and not even you. And when you think about it, your background, your journalism, your education? Well, yes and no, because, it's a socialist hub. No. I also had a lot of home education. Okay. Say, JNU was different. I was 18 when I went to JNU. Okay. And JNU was very, very firmly leftist at that time. And I think everything, at 18, what you intuitively believe is either formed by your friends and acquaintances or what is reflective of your home. And definitely in our home, my father, who was a very strong influence on us, was very distrustful of ideologies and people who he believed were not, who did not have the loyalties in our own country. Such as? Well, you look, you're not talking. Remember, he had his own views about what was happening in the 40s and 50s at that time, who was for the national movement, where did different people, how did they switch? Remember at that time, China, there was a big China issue. Revolution. I mean, we are... you're talking the war and things. No. War, or the revolution. War. Okay. Yeah. So, he particularly, I think, he was very, very distrustful of the left, so of the communist left. And I think some of it, so in a sense we grew up very unspokenly but very strongly as very patriotic children, you might say. We kind of went to this military institutions. I went to Air Force School, to King George's Bangalore Military School. My siblings went to, some of them went to Naval School, to Sardar Patel Vidyalaya. So I think that was the kind of mindset I took into JNU. So in fact in JNU, which was a dominantly leftist outlook, where the teachers, the students, the administration, everybody was very leftist. My lot of people, my cohort were the first set of people who actually politically took on the left. Okay. And actually we had a meeting, we had an election even where the then Prakash Karat was the SFI candidate. He won one election, he lost one election. So I where did you stand in that? Oh, I was very clearly with what was called the free thinkers. Free thinkers. Yeah, free thinkers was a assortment, because other than the left there was no other political. And there was no tukre in those days. No, all that came very much later. So I would say that sense of nationalism, connection to country, this was kind of instilled in us. On the cultural question, it was very interesting, when I did my book, I have a chapter on the Mahabharata in the book.
And one of the Delhi journalists asked me this question, said, I find that a very surprising. I said, yeah, partly because maybe you don't know me that well. But we learned, all of us, I'm talking my siblings as well, we read Mahabharata.